Julie Trần xin được trở lại với chương trình kiến thức ở khoa gia đình và xã hội qua phần trình bày của ông Michael Hardin là Sales Manager của Anico. Ngày hôm nay ông giải thích cho chúng ta biết những sự khác biệt giữa những cái chương trình để mà về hưu trí cho những quý vị small business owner, những quý vị có cơ sở thương mại nhỏ, để mà quý vị có biết được những cái quyền lợi của quý vị khi mà đến cái thời gian mà chúng ta phải khai thuế. Thì trước khi vào quảng cáo thì Julie có hỏi với ông là cái pension plan, cái retirement plan và cái Roth IRA nó khác biệt nhau thế nào. Thì ông cũng cho biết rằng thì cái Roth IRA là cũng là một cái chương trình hưu trí, tuy nhiên cái số tiền nó rất là giới hạn, và trong khi đó thì cái defined pension plan thì nó cho chúng ta cái vấn được khấu trừ thuế phần trăm nhiều hơn là cái Roth IRA, và đồng thời cũng còn dựa vào cái số tiền lương của chính người chủ nhân hoặc là cái số tiền lương của nhân viên, và vì thế cho nên đôi khi cái Roth IRA không có mang nhiều quyền lợi cho cái người chủ nhân, vì những cái số tiền mà để mà có thể khấu trừ thuế giới hạn nó đã bị trừ khi mà những người chủ này đã cho nhân viên một cái phần nào đó cái số tiền Roth IRA của họ, và vì thế define pension, retirement pension, how you say that? Defined benefit. Benefit. No, what is a program? What is the plan? Defined pension plan, right? Well, all company-sponsored plans fall into two categories. One category is defined contribution, and the other category is a defined benefit. Right. And they're not. Don't make it any tougher than that with their definitions. One set of plans. Yeah, really. I mean, it really is. It's so confusing. And it can be, but this is not now. One plan you use defines how much you can put in, defined contribution. The other type of plan defines the amount you get out. So it's a defined benefit. And don't make it any tougher than that. All plans fall in one of those two categories. Right. Yeah. Vâng, thưa quý vị, có hai cái chương trình, một cái đó là defined contribution, một cái là defined benefit. When you're talking about defined contribution, that means the money that they put in. Right. Okay. A profit sharing plan, a 401k plan, as examples, to give you two examples, all have limits of how much you can put in the plan. They define the contribution. Right. Now, whatever you invest that in, or whatever the vehicle is that makes money for you, that you don't know what it'll be at the end. Right. They define what you put in. Pension, and most of you out there have probably had family members, older family members that worked at a big company that had a pension, or military folks that have pensions. Well, that defines what you get out. Teachers, the nurses, the folks around, PERS, STIRS, any of those you've heard of here in California. They replace 70% of your income or 80%. They define what you get out, and then the business has to put in whatever amount of money it takes to provide that benefit. So they're exact opposites. So for 1K, there's a limit up. The maximum that you can put in is like 20. Is that 25,000? Yeah. If you're 50 and over. It depends on your age, right. And 18.5 is under 50. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà ông nói về benefit contribution là chúng ta nói về 401k thì nó rất là có những cái giới hạn là maximum, là tối đa là chúng ta có thể bỏ vào là theo như chúng tôi nhớ là khoảng 24.500 nếu mà quý vị trên 50 tuổi. Và dưới 50 tuổi thì mình chỉ có thể được bỏ vào là 18.500 mà thôi. Còn riêng về cái phần pension plan, những quý vị nào làm cho chính phủ hoặc là những công ty lớn mà họ cung cấp pension plan, thì những cái số tiền mà quý vị đi theo pension plan thì những cái công ty đó sẽ bỏ ra một cái số phần trăm nào đó để cung cấp cho quý vị khi mà quý vị về hưu trí. With the defined business pension plan through Anico, as you said earlier, there are so many plans that we can't even talk or discuss, because each plans are so different, depends on the business side, depends on the income, depends on so many factors. Yeah, it does. But what is the most common plan that you have been working with the small business owner? For example, like 5 employees or
one employee, they themselves, that they can, write up tax up to how much? Well, I'll give you a couple of examples. Yes, please. Multiple part answer there. I have the habit of doing that. Sorry. It's probably the most common plan used by the small businesses, or probably the 401ks, because of their flexibility they provide to the business owner. Now, that doesn't always provide the largest deduction for the business owner. Give you a couple of examples. Right? I'm currently working with a young lady who owns a franchise of the little sushi stands that you see in the grocery stores. Right? I didn't even know that was a franchise. I figured those were just small mom and pops running those things, right? But this is actually a franchise, and so on the small side of that, she never knows exactly the amount of profit she's going to have every year, and so we've set her up with a profit sharing plan. And a profit sharing plan allows you to wait up until you are filing your taxes. Now you have to have the plan set up, right? But you don't have to make the contribution to it until you file your tax. So you know how your year has been, and you can put in the amount that you can afford to, right? Okay. And that works well on that side of it. On the totally other end of the spectrum is the 412E pension plans. And I have a lady that I'm working with who is hugely profitable in her business and is looking for the largest deduction that she can take, and she can afford to make it every year. And that deduction is over $140,000 a year that they can put in that plan for themselves and totally take that off the top of their gross profit number every year. Wow. Right. Yeah. So there is no max on that 412. Well, right, on the defined benefit. Right, defined benefit. There's some maximums that exist on the amount of income you can replace, and some maximums on the the maximum you can accumulate. Right. But that plan defines the benefit. And so if it takes $200,000 a year to go into the plan to provide that benefit, that's what it requires to do that. And so if I'm that lucky, if I have $100,000 a year that I have to pay for Uncle Sam. Yep. Instead of paying for Uncle Sam, I can put it in defined. You could put it, probably the 401ks. Profit sharing. And profit sharing wouldn't allow that much. If you wanted that big of a deduction, you could do it in the 412E, the pension. You could combine plans. The sole proprietors and everybody's allowed to have, business owners can have a defined contribution and a defined benefit. We can mix and match them to get the business owner to the level of deduction that they want for their business, right? Well, don't they require like, okay, if I make $300,000 a year, and I put aside, $200,000 a year, don't they require that I have to have certain amount a year for my living, or for how much tax I have to, they don't care? It doesn't? They don't. Oh, no. Wow. No, if you can afford to save it, they don't have any requirement. They don't tell you, Julie, that that you have to live on $30,000 a year or $80,000 a year. If you say you can live on $6,000 and put that money in a retirement plan, you can live on $6,000 a year. Only annuity does that, hả? Right, only annuity. Right. Vâng, thưa quý vị, khi mà hỏi đến cái câu hỏi là những cái chương trình này đó nó có lợi như thế nào, thì ông có cho một thí dụ là có một cái cô cô này cô được có bán những cái sushi ở những cái quầy hàng bán ở sushi những cái chợ, nhưng mà có rất là nhiều giống một cái franchise, và cô không hề biết là cô có thể để dành được bao nhiêu, cho nên ông đã và Anico đã có những cái chương trình để cho cô để dành dựa theo cái số tiền thâu nhận của cô ta. Tuy nhiên một trường hợp khác là cũng có một người chủ nhân này lợi nhuận vào rất là nhiều, và hàng năm bà đã dùng cái chương trình 412E là cái tax code, là một cái chương trình pension để mà bà có thể khấu trừ
150.000 của bà mỗi năm, tại vì bà biết rằng mỗi năm bà phải trả một số tiền đó, cho nên bà đã mở một cái chương trình là 412E. Và khi Julie hỏi là nếu như vậy thì những cái chương trình này có đòi hỏi cái người chủ nhân phải có giới hạn là tiền lương là bao nhiêu hay không, thì ông cho biết rằng đây là một cái chương trình hợp pháp và cơ sở thuế vụ đã chấp thuận, và họ sẽ không cần biết là cái số lương của quý vị bao nhiêu, và cũng không phải đòi hỏi là quý vị phải để dành bỏ ra bao nhiêu tiền để mà sinh sống, miễn sao quý vị có tiền bỏ vào có thể để dành thì quý vị bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái giới hạn là tùy theo vào những trường hợp mỗi người. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở để bảo trợ cho Little Saigon TV.